đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong cái việc mà tổ chức cái buổi hôm nay. Tại vì không có cái cơ sở đây thì tôi không thể làm được. Mặc dù là tôi có thể giúp về cái việc về bộ sưu tập cũng như là những cái vấn đề khác, nhưng mà nhờ có giáo sư Martina Nguyễn này kia đi xem. Giáo sư Martina Nguyễn dạy ở Baruch College ở New York, và cô ấy là một người cô curator, giáo sư dạy lịch sử thời thực địa. Rồi giáo sư Anne-Marie Laskowitz ở trường College of Holy Cross, và cô ấy cũng là người cũng là một trong vai trò chính trong cái cuộc sưu tập này. Thì đó là cái thông tin mà quát về những hoạt động ngày hôm nay. Thì nếu mà quý vị nào có câu hỏi thì xin hỏi bây giờ, nếu có thắc mắc gì không? Please ask me any questions if you have any questions about the event that we're planning for today. So first this, and then the exhibit, and then the panel, and then the reception, and the gallery. Our country's history, and in conjunction with the exhibit that we have, that we would love you to come later to walk through, with very special collection of Madame Nhu's áo dài and Madame Nguyễn Văn Thiệp áo dài. There's an áo dài by cô Kiều Trinh, and then a few other artifacts as well. So, and it's got another building next door, so it's not too far. So after this, we can go there at 4:30. Yeah, 4:30 is the panel discussion on. So if you go there to see the exhibit, then go to the Smith Hall for a panel of 3 of us, the curators, and 2 áo dài designers. One is from California, Mr. Thái Nguyễn, and the other one, Mr. Sĩ Hoàng from Vietnam. So there will be 2 áo dài designers. Of course, Cô Kiều Trinh will be there too. So, and besides the curators of the artifacts, to talk about, like how we came up with these artifacts and what do they mean for the history, for our understanding of history of the war and of Vietnam in general. So that's kind of, and then after following the exhibit opening ceremony, the khai mạc triển lãm, we had the gallery offers the reception, and you're welcome to stay, but it may be late. There's going to be snacks and live food and drinks and so on. It's going to be fun to mingle and to talk to people and about the exhibit. And but it may be late. It may extend to 7 or so. Xin nói tiếng Việt các cô bác, sau cái chương trình này là kéo dài đến khoảng chừng 2 giờ, 2 giờ rưỡi, thì là sau đó xin mời các cô bác sang cái building ngay bên cạnh là cái Choir Center for the Performing Arts. Ở đó có cái gallery, thì mình sẽ xem cái exhibit, cái triển lãm áo dài vào trong thời chiến tranh, tinh thần công dân, thời trang tinh thần công dân và chủ nghĩa dân tộc. Với một sưu tầm rất đặc sắc các bộ áo dài của bà Ngô Đình Nhu và bà Nguyễn Văn Thiệp, cũng như là một số cái áo dài khác, một số nữ trang của bà Ngô Đình Nhu nữa, thì là sẽ ở cái cuộc triển lãm đó. Thì đầu tiên khai mạc triển lãm, and Cô Kiều Trinh has a great chapter, excellent chapter about the development of South Vietnamese cinema. All the way up to from the 1950s all the way up to 1975, and she was a major player in that. And she has a great article there, and Mr. Hoàng Đức Nhã has an article there as well. And we've heard a lot of from Kissinger about what happened in 1972, books and books and books and books, right? But the first time we have a South Vietnamese official involved in the Paris peace negotiation in 1972, write about the South Vietnamese perspective. So it's kind of the first time there. And then other and Mr. Tường wrote about the economy, and there was writer, artists, educators talking about their life and their career in the Republic of Vietnam. Then in 2019 we had another conference in Oregon
on the topic of republicanism, which is actually the ideology underlying the Republic of Vietnam. But we rarely talked about that. You know, like all you hear like communism, chủ nghĩa cộng sản, right? We never heard about chủ nghĩa cộng hòa, but that's actually that. And we can talk about that later if we have time. But we organized a big two-day conference with many young Vietnamese American scholars and also scholars from Vietnam. Thì đó là cái topic rất là quan trọng, tại vì nó cho thấy là tại vì trong cái nếu mà quý vị đọc sách của Mỹ biết đó, thì họ sẽ nói là Việt Nam Cộng Hòa là cái sai của Mỹ là do Mỹ lập ra, nó không có một cái sự tồn tại thực sự, không có dân chúng ủng hộ. Nhưng mà thực ra là nó có cái lý tưởng chủ nghĩa Cộng hòa của nó. Lý tưởng Cộng hòa này gồm có những điều gì cũng có thể nói sau, nhưng mà đại khái nó là chủ quyền thuộc về dân chúng, đại khái là chính quyền là đại diện của nhân dân, đại khái là sự tách rời giữa tôn giáo và thế quyền, secularism vân vân. Tức là cái chủ nghĩa Cộng hòa này nó là cái chủ nghĩa đặc biệt mà nó phát hiện được, nó xuất hiện từ thời cách mạng Pháp, và trước đó nhưng mà nó phát triển rất mạnh vào thời cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ, và nó đã truyền sang, nó là cái nền tảng ý thể của Việt Nam Cộng Hòa. Community leaders from many places, from Texas, California, Virginia, and so on, came to discuss about the history of our community, you know, after 50 years and what's going to happen next with, you know, in the next 50 years, you know, if the community still exists or not, right? So that's the conference that we had in 2023 in Oregon. And so we published from the conference proceedings books about the Republic of Vietnam, book about the Vietnamese American community. These books are about the Vietnamese nationalist parties, Đại Việt Duy Dân và Đại Việt Quốc Dân Đảng. And this book is available. There are a couple of copies. This one we have a lot. It's a memoir of Madame Nhu, Ngô Đình Nhu, and an essay written by her children about the Ngô family. So it was originally written in French, and we translated into English, Vietnamese first, and then English came out a few days ago, the English version of the memoir. Over there for sale if you're interested. So just to show you for fun, we took a lot of time to trace the lineage of Madame Nhu, because, you know, like people got mixed up among the various princes and princesses and kings and so on. So actually she's on the same level with Emperor Bảo Đại, and she's not of direct descent from Đồng Khánh or Kiến Phúc, but she's more like traced back from Emperor Thiệu Trịnh. And you know, all of the people on her side as well are very prominent. Like Tân Trạc Huệ was a prominent official in the Buổi dynasty. Was one of the first Vietnamese recruited to work for the Voice of America in New York back in 1951. So the VOA set up its Vietnamese service around 1950 and 49, and Mr. Vũ Công Văn was recruited from Cần Thơ to work for them. Ngô Đình Diệm at the time was not yet appointed as Prime Minister and the later President of the Republic of Vietnam. He was only traveling through the U.S. and he was staying at the seminary in New Jersey. And so he went to New York and he met Mr. Vũ Công Văn and his minister, and the rest is history. So he became the leader who founded the Republic of Vietnam in 1955. So this is a basic bio of Mr. Vũ Công Văn career, and it's a very interesting book, and he talks a lot about, you know, like the circle of Vietnamese who were living in exile, who was students who went to the U.S. and studied, and Mr. Vũ Công Văn knew them, and so he wrote about them. And about Mr. Diệm, of course, a lot of interesting details about Mr. Diệm, Ngô Đình Diệm, as a person, as an individual. You know, what kind of man he's like, what kind of individual that he's like. Tức là cái cuốn sách nói nhiều về ông Diệm là một con người lúc chưa có địa vị, chưa có quyền lực gì hết, một con người bình thường, và chúng ta có thể nhận xét được là
Câu này nói gì là con người thế nào không vâng? Coming from Vietnam, and my father had a friend who asked him to do. Well, eventually, Mr. Jim knew more about my father, and he liked him. So he was living in the Maryknoll Seminary in Lakewood, New Jersey. But from time to time, he would come to the city for an outing, and he would come to stay at our place. He loved to stay there because he enjoyed playing with my brother and sisters. And with my brother, he was only 4 years old. And my sister Lucy at the time was about 9-10 months old. So I'm the oldest at 10, so that I can talk and I can remember a lot, but they don't remember that. Well, anyway, he came and he stayed, and he would spend, I remember, hours and hours talking with my father. I don't know what he was talking about, but my father said, and I saw that too, that he's a chain smoker. He smoked, and then after he smoked a cigarette, but about halfway, he would just crush it and get another one and light it, and he would keep doing that. It could be all night. There were some nights that my father had to stay with him, and then after that he went to work because he had an early shift to do the radio announcing. Why did they have to kill him? Why did they have to kill him? There were worse leaders, and they didn't kill. And until I could reconcile that thought, I still have that great pain in my heart. So I would like to, before I end, I would like to thank all those who have made today's public event possible. I'd like to thank Professor Vũ Tường of the University of Oregon for his infinite patience and unwavering support. He was definitely instrumental in getting this book published and launched today. And next, I would like also to thank my sister Michelle for retyping the whole manuscript into a publishable format. And more importantly, for providing all the pictures for this book. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen, former ministers, and Professor Tường Vũ. Thank you. It's my great honor to be here today to share with you some memory. I have been asked about how I met Madame Ngô Đình Nhu. It was over 6 decades away, and I'm now too old to remember everything in detail. So may I just briefly mention that it was around 1960-something in Saigon. We have inaugurated the very first government big center called Trung tâm Tiểu Công nghệ. Yeah. Then Madame Ngô Đình Nhu would be the one who cut the ribbon to inaugurate the center. I was there with my very dear friend. He also the producer and owner of Alpha Film Studio. And I have the honor to wear the outside that I do not remember the name, but it was designed by Japanese. Yeah. For the first, the outside, they have the collar, high collar, and a long sleeve. But for the first time, he designed the outside without the collar. We call outside cổ Triễn and outside thoa ca, which means that the sleeve is short. So when I walked down from the stair to present the outside, Madame Nhu was sitting in the front row, and Mr. Thái Thúc Nha next to him.
she asked Mr. Tai Tuk Nya, I would tell later, who is that little girl? And Mr. Nya answered that she is Kiều Trinh, the actress of my studio. And she asked me, come here, turn around. I was a little bit nervous, in front of the first lady, and I was so young at that time. So I walked right in front of her. I turned around, and she asked me, who designed that? And I told her that, I'm sorry, madam, but I do not remember the name, but I was learned that it was designed by a Japanese designer. And then she called somebody, take a picture of me. And this picture was taken by the AP photographer. And that was my first time I met Madame Nhu. And since then, Madame Nhu wearing the outside, as we all saw her photos and things like that. Since then, she wear the outside without the collar and short sleeve. And they call outside Bà Nhu. They call outside Kiểu Bà Nhu. Yeah. So that was my first time. The second time, after we all left Saigon, it's around 1980. I was asked by a film producer from London. They want to do a film, a movie about Madame Nhu life. They came and asked me, are there any way they and me can meet Madame Nhu? I said, I don't know. I have no connection. I wouldn't dare to accept, the request. But anyway, they gave me the script to read, and they asked me, are there any way I can meet with Madame Nhu? So it's a long story, but anyway, through a mutual friend of mine, I learned that Madame Nhu at that time was living in Rome. She living in a flat, the second floor, a flat in front of the church. And my friend told me that she lived right in front of, we all know that Madame Nhu and Tổng thống Ngô Đình Nhu family are very Catholic. So even she lived right in front, opposite of the church. But she never walked out of her apartment to go to the church. And there they have a big window. She has a sofa right at the window. Every day at 6 p.m. when the church started doing the mass, she would kneel down right in front of the window and listen to the mass. So in front of that church there was a public phone booth. I was standing in the booth calling her. She picked up I saw her sitting there like the image, very much like my friend told me the image. So I saw her there. But of course I cannot knock on the door, so I had to call her first. So I standing in the booth and I call her. She would pick up the phone. Her voice is very strong and powerful. She said, who's that? I was nervous. I said, Thưa bà, I will speak in Vietnamese later. I said, Madame, please, my name is Kiều Trinh, you don't know me, but I'm an actor. May I see you? I have something to present to you. There is a movie producer wrote a script, and they want to do a movie about your life. And right away she changed her mind. She said, as long as I live, nobody could do a movie about my life. Right when she changed her voice, and I was so nervous. I said, Madame, I have read the script. It's nothing bad about the story about our president Ngô Đình Nhu or about your life. The script is talking about a very good story, talking about how our first lady being famous and intelligent and going around the world, speak languages at that time,
and doing speech and being on cover of Time magazine, of New York Times, something like that. He said, I said no. And I said, Madam, can I meet you? I have something else to talk to you. She said, I said, no, I want to live my private life. Nobody can see me, nobody will write about me, nobody can do a movie about me, okay? She hung up the phone. So that was my second time that I heard her voice. So that's all about how I meet Madame Nhu. May I say a little bit in Vietnamese? Shortly. Kính thưa quý vị và thưa quý vị đồng trường, hôm nay Kiều Trinh rất hân hạnh được tới đây. Xin cảm ơn giáo sư Tường Vũ cho Kiều Trinh được trình bày với quý vị, và Kiều Trinh được hỏi là trường hợp nào tôi đã gặp bà cố vấn Ngô Đình Nhu. Thưa, năm đó vào khoảng năm 1960 gì đó, ở Sài Gòn chúng ta có lần đầu tiên Sài Gòn có cái trung tâm tiểu công nghệ, và hôm đó được khánh thành, các ban khánh thành bởi bà Ngô Đình Nhu. Kiều Trinh có tới đó với ông Thái Thúc Nha, là chủ của hãng phim Alpha và là phim producer, nhà sản xuất. Thì hôm đó tôi có mặc cái áo dài do một người như cái ảnh đây. Khi tôi bước ở trên cầu thang đi xuống thì bà Ngô Đình Nhu có hỏi ông Thái Thúc Nha là con nhỏ nào đó. Thì ông Thái Thúc Nha trả lời là thưa, đó là cô Kiều Trinh, tài tử của hãng phim Alpha. Bà gọi tôi ngoắc tôi lại, bà bảo quay một vòng coi. Thì lúc đó tôi vào khoảng 19-20 tuổi gì đó, thì tôi cũng đến trước mặt bà, và tôi cũng quay một vòng để bà coi cái áo. Xong bà ngoắc một người photographer nào đó của bà và nói là chụp ảnh cái cô đấy đi. Thì là đó là lần đầu tiên tôi gặp bà Ngô Đình Nhu, và cái ảnh này thì là do hãng AP chụp. Vâng, thì tôi có thưa với bà là đây là cái áo của một người Nhật design. Dạ. Và từ đó trở đi, như chúng ta biết là hồi xưa chúng ta mặc áo dài thì là có cổ cao và cái tay dài. Và đây là lần đầu tiên cái áo dài được vẽ bởi cái người designer Nhật đó. Áo dài không có cổ, mình gọi là áo cổ thuyền, và tay ngắn gọi là tay thoa ca. Thì từ đó trở đi bà Ngô Đình Nhu đã chọn kiểu áo này để mặc, và người ta gọi đó là kiểu áo của bà Ngô Đình Nhu. Đó là lần đầu tiên tôi được gặp bà Ngô Đình Nhu. Và lần thứ hai thì là sau khi chúng ta ra khỏi Sài Gòn vào khoảng năm 1980, tôi được một người producer ở bên London gặp bàn chuyện là ông ta nói ông ta muốn làm cuốn phim về cuộc đời của bà Ngô Đình Nhu. Ông ta có đưa cho tôi coi cái script, và ông ta nói là nhờ tôi làm sao để có thể gặp bà Ngô Đình Nhu. Thì rất khó để mà gặp bà, nhưng may mắn mãi về sau tôi được gặp một người bạn chung cho tôi biết rằng là bà hiện đang sống ở bên Rome. Bà sống rất là kín đáo, private. Bà ở trên một cái flat, một cả cái tầng thứ hai của một cái building. Cái building đó ngay trước mặt một cái nhà thờ. Tuy vậy mà bà cũng không có bao giờ bước ra khỏi cái building đó để mới sang nhà thờ dự lễ. Nhưng chúng ta biết gia đình họ Ngô là gia đình rất là công giáo. Hàng ngày đến 6 giờ chiều, mỗi khi tiếng chuông bên nhà thờ bên kia đổ lên thì bà đã quỳ xuống ngay bên cửa sổ, kéo cái khăn voan lên trên đầu và làm lễ ngay tại cửa sổ. Thì do tất cả những cái thông tin người bạn cho tôi biết và cho tôi cả số phone của bà nữa, thì tôi đã bay sang Rome muốn gặp bà. Nhưng mà trước khi gặp bà đâu có phải là dễ. Thành ra tôi có đứng ở cái phone booth ngay trước cửa cái nhà thờ để gọi cho bà. Khi tôi nhấc bà nhấc, tôi không có ngờ chính bà là cái người nhấc phone lên. Ngay lập tức với cái giọng nói rất là mạnh mẽ và rất là powerful, bà hỏi là who that? Thì tôi có trình bày là thưa bà không có biết tôi tên là Kiều Trinh, một người tài tử điện ảnh của miền Nam Việt Nam, và hôm nay xin phép được gặp bà để có một câu chuyện trình bày với bà. Bà hỏi chuyện gì? Cái giọng bà nói rất là ngắn, rất là gọn và powerful, đã làm cho mình bị nervous kinh khủng. Thì tôi nói là thưa bà, có một cái người producer bên London muốn
trình bày một cuốn script để muốn làm cuốn phim cuộc đời bà, thì ngay lập tức bà đổi cái giọng như là giọng dữ vậy đó, bà đầm cái gì đấy trên cái ghế mà ngồi lên cái bàn gì đó, bà nói một câu như là khi nào tôi còn sống tôi không cho phép ai được làm một cuốn phim về cuộc đời của tôi. Thì tôi có trình bày bà là kính thưa bà, tôi đã đọc cái cuốn script đó, viết rất là tốt về cuộc đời của bà và về gia đình của dòng họ Ngô, và tôi có được đọc để muốn xin trình bày cái cuốn script đó. Họ viết rất là tốt, là nói khen bà, người đàn bà tài giỏi, người đàn bà văn minh, đi nói vòng quanh thế giới, và bà đã có những hình ảnh ngay trang bìa của tờ báo Time Magazine, của tờ New York Times này đó kia. Thì bà nhắc lại một câu nữa và gắt lên đó, và tôi đã nói rồi, khi nào tôi còn sống không ai được phép làm chuyện đó cả. Thì tôi nhắc lại lời thưa bà, như vậy bà có thể cho phép là tôi được lên hầu bà được không ạ? Bà nói là tôi đã nói là không. Bà cúp cái điện thoại xuống cái biển. Thưa, đó là lần thứ hai tôi được nghe cái bài Ngô Đình Nhu. Xin cảm ơn, đã có vậy thôi. I moved from Hanoi to Saigon in 1955. Among you today, I think Triễn may be the only one that might have moved as a wave of refugee following the Geneva Agreement that partitioned the country into two. So I arrived Saigon in May 1955. At the airport, I was greeted by the Committee for the Resettlement of Refugees, and they gave me cash, 800 piastres, the equivalent of about $20. That is a lot of money, because at that time, the income per capita of South Vietnam was about 60, and each refugee was receiving $20. So I got a good start. I left the airport by the motorized cycle, and I was greeted by gunfires as I approached Triễn. That's where my new house will be for about a year. As I approached Triễn, I was, as I said, greeted by gunfire from the battles that the government was conducting against the Venezuelan. Luckily, that time, Prime Minister Ngô Đình Nhu overcame and became victorious. That was my first contact in terms of receiving the benefit as a refugee granted by the government of Ngô Đình Nhu. Next, as I completed my secondary education, the government at that time had a program to send students to study abroad, in particular in the US. So I applied for that scholarship and left the country to study in the US in 1959. That was the second time that I benefited from the government of Vietnam regarding my educational studies, my studies. I went to school at the University of New Hampshire. Spent there 4 years, met a lot of people. Eventually that program, initiated by the government of RBN, had sent about 350 or 400 professionals to study in the US, and they all returned home and work in the various agencies of the government. They have moved up through the ranks
in the US government and in the Vietnamese government agencies, and very soon you will see from some of them that had gone through that particular phase of their lives. That was the second benefit that I received from the government of Vietnam, from the policies of the Mr. Jim in connection with education and the training of technicians in the US. You may recall that time most people would go to France, and that was not cheap. Only very wealthy family can afford to go to France, whereas we had the benefit of scholarship in the US, and we went to study in the US. Finally, as I was a student at the University of New Hampshire, the school had exchange programs with various glee clubs in the local universities. At one of those glee club meetings, I met with a young girl that eventually became my wife 7 years later. That was the third benefit that I received from the government of Vietnam. Thank you. Thưa quý anh chị đồng hương trong thành phố Boston và vùng phụ cận, xin gửi vài lời trước khi tôi nói chuyện với mấy khách Mỹ. Thật là một cái khích lệ lớn hôm nay thấy Vũ Tường thực hiện được cái sáng kiến này, nghĩa là áo dài phụ nữ Việt Nam trong thời chiến qua những giai đoạn cổ truyền để đến cái gọi là áo dài và nhu. Nhưng mà qua cái chuyện đó gói ghém nhiều cái yếu tố chính trị mà hôm nay của chính trị từ khi Việt Nam Cộng Hòa thành lập ngày 26 tháng 10 năm 1955, vỏn vẹn 3 ngày sau khi trưng cầu dân ý để cho dân lựa giữa chế độ quân chủ của ông Mao Đại và chế độ Cộng Hòa của ông Thủ tướng Ngô Đình Nhu lúc đó. Thì qua mấy cuốn sách này là quý anh chị sẽ thấy rõ những cái mẫu chuyện mà ít ai biết, tách ra từng chương hay là từng trang, nó không nói rõ đến, tại vì nhân vật trong hai cuốn sách này rất là phức tạp. Một mặt cựu tổng thống Ngô Đình Diệm, mặt khác phu nhân của ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Hai người mỗi người một vẻ nói lên cái tình yêu của họ cho đất nước, nhưng lịch sử sau này đã cho thấy cái gọi là cái sự yêu nước của họ đó, nó đụng với cái thực tế chính trị do ngoại bang. Lúc đó một bên cố giữ là thực dân Pháp, một bên cố giúp là bên Mỹ. Thành ra tôi đề nghị quý anh chị có thì giờ đọc rất là vui, rất là hãnh diện là cái gọi là cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa của mình là đi đúng con đường, bỏ cái chế độ thực dân Pháp đô hộ chúng ta năm 96 năm và không có đi theo cái gọi là cái chính phủ Pháp lúc đó, mà hướng về một cái thế chế Cộng Hòa do người Mỹ lúc đó giúp đỡ rất là tích cực. Mặc dầu trong nội bộ của họ có những cái sự nghi vấn, sự bất đồng ý kiến về cái sự lãnh đạo của ông Ngô Đình Diệm và gia đình. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here because I've been working with Professor Vũ Tường since 2012, when we were marooned at the Boston airport on our way to Cornell University for the first of the many academic conference. And ever since then, he has produced quite not only momentous conference, but also very meaningful. And today is no exception. You see later this afternoon an exhibit of the Vietnamese women áo dài in time of war, evolving from
the traditional to what is then known as Madame Mu's áo dài. But interwoven into the theme are descriptions of the political life of the nascent Republic of Vietnam. The Republic of Vietnam was born October 26, 1955. Mr. Ngô Đình Nhu at that time was Prime Minister. He came home at the strong suggestion of the Eisenhower administration, forcing the then head of state to accept him as a very, worthy Prime Minister of our country, because we were ruled by French and Vietnamese were French names. So the country saw a nice beginning. So the two books that are presented today in a way capture the various, if you will, aspects of the political life since then. The Republic of Vietnam, sometimes, oftentimes also known as South Vietnam, had a 20-year existence, October 1955 to April 1975. The first 8 years was the first republic with Mr. Diem at the helm. 1963 coup d'etat overthrew him with a tragic death of Mr. Diem and his brother, and the exile of his brother's wife, Madame Nhu. The 4 years following 1963 are what we call the interregnum period, when generals of all stripes jostled for power, and the country was spiraling into a really dark abyss, while at the same time the North Vietnamese kept pulling in troops, cadres, to try to take over. 1967 came, so we had the Second Republic. That also had an 8 years existence until April 1975. So you could see that the tragedy of the Republic of Vietnam is real. And so why to this day young scholars like Vũ Tường will keep their torch not only to refight the war, but to explain, to provide more scholarship on why the people of Vietnam chose republicanism versus communism. Okay? And the tragedy is even more poignant when you read the two books. On one hand, the account of a very close friend of Mr. Diem, who in a way will tell you a little bit about the person, whether he's a dogmatic, rigid, chain smoker, but he's a patriot. His brand of nationalism, which is violently anti-French and pro-American in the sense that you, America, should let us manage our own affairs and give us the tools so that we can finish the job. That's the type of nationalism that we, Mr. Kerr and I, grew up, and he referred to the scholarship that we inherited, and we went home to serve the country and try to, make the Republic prosper. The second book is written by also a person who was an eyewitness of the turmoil, and her style is often combative, non-apologetic, at times theatrical, that in a way captures how she felt about the war. So this is a truly interesting time to reflect on the 70 years of the Republic of Vietnam founding and the 20 years of this Republic of Vietnam. I strongly recommend you to read the books. Thanks. Well. Our next speaker is Professor Martina Nguyen. Dạ, kính thưa các bác,
với toàn thể quý vị ạ. Cho cháu xin tự giới thiệu, cháu là Martina Thục Nhi Nguyễn, là giáo sư ngành sử học ở Đại học Oregon College ở Đại học thành phố New York. Cháu với anh Tường Vũ là một trong 3 người giám tuyển tổ chức buổi triển lãm của áo dài ở đây ở Holy Cross. Và cháu sinh ra ở bên Mỹ và cháu lớn lên ở Houston, Texas, và nghe bác kể về đi di cư vào Nam, thì gia đình của cháu cũng là bác di cư vào năm 54. Thì quê của cháu thì mẹ cháu thì người Hưng Yên, bố của cháu là người Hải Dương. Và bố cháu hồi xưa ở Sài Gòn thì làm đi sinh hoạt sinh viên ở trong nhóm A17 của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo. Và năm 75 bố mẹ cháu tháng 4 75 bố mẹ cháu đi vượt biên sang Mỹ. Thì cháu quá trình của cháu trở thành nhà sử học là trong những ngày buổi, ngày giỗ, ngày đoàn tụ gia đình, thì gia đình của cháu thì hay các bác ngồi kể chuyện thuốc lá, cà phê, bia, ngồi kể chuyện về Sài Gòn hồi xưa. Và cháu cũng có một số người bác, người thân nhân cũng đã trải qua cải tạo. Thì cháu ngồi đấy nghe, thì cháu trong cái quá trình đấy cháu rất là say mê lịch sử Việt Nam, và đó là cháu trở thành đi học về lịch sử Việt Nam và trở thành giáo sư lịch sử Việt Nam. Bây giờ thì cháu xin phép đổi sang tiếng Anh và nói vài câu về hồi ký của bà Ngô Đình Nhu. Cháu cũng có giúp tay ở trong cái publishing tổ chức của cháu hơi hồi hộp, tiếng Việt của cháu nói hơi không vững lắm. bây giờ cháu đổi sang tiếng Anh. Well, so how I came to be involved in the Madame Nhu memoirs. So I have had a long fascination with Madame Ngô Đình Nhu. I am a historian of colonial Vietnam. My first book is about the Lực Văn Đoàn and the intellectual life of 1930s Vietnam. But I have always had a fascination with Madame Ngô Đình Nhu that began with my childhood. As I mentioned earlier, I grew up in rural Texas, in the countryside, in the middle of nowhere. There were not a lot of people who looked like me. And so I had my dad had a history book on Vietnamese history. It was Stanley Carnow's Vietnam War book. And I remember reading this book, just looking through the book, the pictures, and I saw a photo of Madame Ngô Đình Nhu. And I just sat up and I said, "Who is that?" And that began a long fascination for me and Madame Ngô Đình Nhu, so much that when I first started as a graduate student at UC Berkeley, the first paper I ever wrote, the first research paper I ever wrote, was on Madame Ngô Đình Nhu and her treatment in the American press. And so, and actually, it was that paper that took me to Texas Tech at the Vietnam Studies Conference, Vietnam War Conference in 2002, where I met General Nguyễn Khánh, who showed me, he took me aside and said, "Do you want to see Madame Nhu's diary?" And I said, "Yes, of course, I want to see Madame Nhu's diary." And he showed me Madame Nhu's diary, which to this day, still continues to elude me. But that said, I never actually thought I would have a chance to work with her personal objects, her personal clothing in the exhibition, as well as her personal memoirs. I was asked to referee her memoirs in 2023 for Texas Tech University Press, and I immediately jumped at it. And this was the first time I knew her diary existed, but this is the first time I have her words and I could read her own words. And Madame Nhu's memoirs, I just want to quickly just say 3 observations that I've made about the memoirs and why they are important. The first observation that I want to make is that Madame Nhu is always herself, and she
raises, in many ways, her memoir raises more questions than answers questions. She is an incredibly complex person, and that actually she is always herself, and that, in many ways, reading the memoirs, it continues to raise questions about who she is, her thoughts, and how she and why she continues to fascinate us. So that's my first observation. My second observation, for me, as a historian of colonial Vietnam, I was struck by the continuity and the durability of long-standing and deep-rooted familial networks and sort of networks that carried on into the Republic from the colonial period. We often like to talk about the Republic being a new beginning for Vietnam, and it is. But there are also things that were continuous as well, and the familial networks were one of them. And I was really, I suggested to Professor Tường Vũ to have the family trees in there, because those familial networks carried on into the Republic and actually affects the scholarship of the Republic itself. The Republic is often, especially the Ngô Đình Nhu period, is often described as family rule, gia đình trị, both in Vietnam and in the American histories. But when you look at the tumultuous period of the time, the intense infighting and the politics, you realize that there's nobody to trust but your family. Right? I mean, so in that way we can start to think about these stereotypes that have existed and persisted in the historiography. So that's my second observation about Madame Nhu's memoirs. And my third observation about the memoirs is that, it's a common theme, right, that we have discussed over the panel, is these anecdotes that humanize and complicates this family that has been caricatured in the history. History has given us many labels, right, especially for the Ngô Đình Nhu regime. Diem is often described as a Mandarin. Madame Nhu is famously described as the Dragon Lady. And Ngô Đình Nhu is often described as Machiavellian. And what these two memoirs, Madame Nhu's memoirs and the memoir of Ngô Đình Nhu and I, complicates this view by giving us anecdotes that allow us to think of these historical figures as human beings, flawed, but with dreams and aspirations and ambitions. And it allows us to move beyond these kind of cartoonish caricatures, to take these figures seriously as historical actors. So those are my three observations. Thank you very much for listening, and thank you very much. And I hope to see you all at the exhibition opening at 4:30 today. Thank you. Thì học sinh hỏi cô Kiều Trinh, bởi vì cái lịch sử kéo dài rất là quan trọng đối với Ngọc, bởi vì là hồi nhỏ đó thì má Ngọc luôn luôn mặc áo dài của bà Nhu, thì là cái áo dài cụ thuyền nó trở thành là áo dài của bà Nhu. Thì nghe cô kể là cô là cái người đầu tiên mà design về cái người Nhật. Thì là thưa cô, lúc mà cô mặc cái áo dài và design về cái người Nhật đó thì có những cái phản ứng nào đề về cô không? Bởi vì là cái cổ truyền đó là cái cổ áo cao nhưng mà cô lại mặc cái áo cổ truyền như vậy, thì có những cái reaction nào, có những cái nói cái phản ứng xin lỗi phản ứng. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, thưa quý vị quý chị, thưa vâng, cũng có một số phản ứng. Tôi là người đầu tiên mặc cái áo dài mà cách tân, không có cổ, tay ngắn. Tôi là cái người rất mê áo dài. Tôi mặc áo dài từ lúc tôi còn rất trẻ. Ngay cả hiện tại bây giờ sống ngay giữa kinh đô của điện ảnh Hollywood, mỗi một lần đi đâu tôi cũng luôn luôn mặc áo dài. Tôi rất mê áo dài. Và khi lần đầu tiên tôi được mặc cái áo dài của người đó thì
có một số người bảo đẹp nhỉ, cái này nó làm cho cái cổ của người đàn bà trông nó cao hơn, hay là trong cái tay để mình có thể đeo đeo nhìn thấy rõ, ví dụ như thế. Nhưng cũng có một số phản ứng nói rằng áo dài gì mà trông kỳ cục vậy, áo dài là phải mặc theo cổ, là mặc cho nó đúng, kiểu áo dài của các cụ không có nên. Nhưng mà thưa quý vị thì là thời trang mà, thời trang ở thế giới thì luôn luôn thay đổi, nhưng mà Việt Nam mình thì vẫn luôn luôn thích cái áo dài theo cổ truyền. Thì cái đó tùy ý mỗi người thôi. When you were in Rome and you were calling Madame Nhu, did she know that you were right outside her apartment? Tôi đang đứng ở trong cái bút điện thoại ngay trước cửa apartment của bà. Tôi xin được lên gặp bà. Có một cái chi tiết mà để tôi quên rất là quan trọng. Cái câu đầu tiên bà hỏi: ai cho cô số điện thoại của tôi? Cái câu đầu tiên bà hỏi. Cái giọng của bà rất là powerful, nó làm cho mình sợ lắm. Mà lúc tôi hắn trẻ nữa. Tôi có nói là xin lỗi bà, tôi không được phép nói, tại vì tôi có hứa với người cho tôi số điện thoại, và cái người cho tôi số điện thoại cũng tin tưởng rằng là với một cái mục đích tốt mà thôi, cho nên mới cho, với tất cả cái lòng quý mến của người bạn của bà, cũng như là lòng kính nể của tôi đối với bà, cho nên người ta mới cho số điện thoại. Thành ra khi tôi nói với bà thì bà biết rằng là tôi đang đứng ở dưới cái phone booth, và cái câu hỏi của bà thì là không được tôi trả lời, là tôi không có tiết lộ người nào cho cái số điện thoại đó. Chúng tôi là cư dân của Boston, nghe có cái thông tin là đến đây để tham dự cái buổi thuyết giảng và có cái phần trình diễn áo dài Việt Nam. Thì không biết là hôm nay ban tổ chức có cho trình diễn giống như là chừng 10 cô trình diễn áo dài hay không, hay là mình chỉ có thuyết giảng ở đây ngày hôm nay thôi? Dạ thưa, hôm nay là cô ơi, hôm nay là tổ chức triển lãm chứ không phải là tổ chức thời trang áo dài. Thì những cái áo dài của, nhưng mà đặc biệt đó là những cái áo dài ở trong triển lãm của tụi cháu là những đấy là hiện vật từ thời Việt Nam Cộng Hòa. Thì những cái áo dài của bà Nhu mặc, chứ mình không có thể trên mannequin, chứ mình không có để cho người khác mặc được, tại vì những cái này là hiện vật lịch sử. Thì hôm nay thì sẽ là triển lãm chứ không phải là trình diễn thời trang. Năm 63 có một cái biến cố là cái chết của thượng tọa Thích Quảng Đức. Các người bảo là ông tự thiêu, phim ảnh bảo là ông bị đốt. Nhưng mà bà Ngô Đình Nhu khi mà báo chí Hoa Kỳ hỏi thì bà bảo là coi như là ông bị barbecue, bị nước đó. Thì cái câu nói của bà Nhu đã bị báo chí quốc tế chỉ trích rất nặng nề. Thì trong cái tiến trình mà tìm hiểu về cái cuộc đời của bà Nhu thì xin tất cả quý vị trên là thứ nhất là nhận xét gì về cái mình coi như là biến cố đó, cũng như cái lời tuyên bố của bà Nhu đã có bị coi như là hiểu lầm hoặc là bóp méo hay không. I have questions about the event in 1963. There was the death of a Vietnamese famous Buddhist monk. There was one school of thought that he burned himself. The other one is that we have video footage that he was murdered. And then Madame Nhu was asked about that, and she used the term barbecue. That created a lot of criticism for her, a lot of misunderstanding. So from your research, your personal knowledge of her family, what is your thought about those? So I can't actually say, we've done a little bit of research into the self-immolation, but I can say more about Madame Nhu's comment about the barbecue than I can about Thích Quảng Đức. So Madame Nhu's comment about the immolation of Thích Quảng Đức as a barbecue. First of all, we have to understand that Madame Nhu's first language is French, her second language is Vietnamese, and then her third language is English. So English for her is her third language. So her grasp of
I guess, the nuances of the English language, what might be considered offensive or not to an American audience, it's not as clear as, say, if she were speaking in French, right? And of course, after the furor of the barbecue comment, which actually went, it went viral before it went, but it was now we talk about it going viral, but it went viral in 1963. But later on, she sort of I don't want to say backpedal, but she provided some explanations for, through various, press, that, this was, I heard of this term from Lequi, who actually heard the term used by some American soldiers. So I was just relaying what these American soldiers were saying, and that I heard through Lequi. So there's a number of ways, but at the end of the day, the damage was done. And, one thing I want to kind of emphasize is the willingness of the American press at the time to think the worst possible thing about her, right? The American press at the time, everything she said was scrutinized, everything she wore was scrutinized. The American press at the time would take the most provocative and the most critical stance on almost everything she said and almost everything she did. So, it was an unforgiving audience already. So it was the press situation at the time was already, wanting to take her to task, already hostile to her. And the barbecue comment, in a way, just made it worse. So that's my take on it. Câu nói của bà Nhu là tức là nước bị barbecue, là bị nướng, các nhà sư bị nướng. Thì là cái câu đó là gây ra phản cảm đối với dư luận và làm cho bà bị phê bình rất nhiều. Thì thực ra là cô Martina giải thích là bà Nhu không có phải là giỏi về tiếng Anh lắm đâu, mà là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ ba của bà lớn lên là nói tiếng Pháp, rồi trong đó tiếng Việt, rồi mới tới tiếng Anh. Thành ra bà cũng hiểu những cái mà sử dụng tinh tế cái ngôn ngữ tiếng Anh. Và sau khi mà cái lời phát biểu đó mà gây ra cái dư luận rất là lớn trong loại bà đó, thì là bà mới giải thích là thực sự là bà nghe cái dùng cái từ đó là từ cái cô Lệ Thủy, con gái của bà. Cô Lệ Thủy thì lại nghe lại những người Mỹ dùng nó. Thì American journalists and not soldiers, maybe có thể là lính Mỹ hoặc là nhà báo Mỹ mà nói về Thích Quảng Đức, mà nói là ông ta bị barbecue. Thành ra cô Lệ Thủy về nói với mẹ như vậy, và mẹ cứ nghĩ là cái từ đó người Mỹ cứ dùng. Thành ra là bà cũng hiểu được là và dùng cái từ đó là nó xúc phạm. Thế là dùng ông kia có thực sự là bị đốt đi nữa thì cũng không có dùng cái từ đó để mà nói cái vụ đang gây ra dư luận. Như vậy thành ra là cái đó là cái tình trạng mà bà ấy bị như vậy. Còn nếu mà không biết là quý vị ở đây có ai cũng trả lời thêm câu hỏi này không, cái vụ Thích Quảng Đức đó, thì đúng là có những cái video trên mạng nói là cho thấy là đây là một cái cuộc mình có thể nói là dùng cái từ tiếng Anh thì là self-immolation, phải không ạ? Là tự thiêu. Self-immolation is a term that we use in English, but then we can describe it as assisted suicide. There was clearly suicide by fire, right? So there was clearly a collective effort. The whole group who took Mr. Thích Quảng Đức on a car to that location, and the monks and the nuns surrounded them not to allow police car to get in and pray while he was walking out of the car with someone, and then clearly someone was pouring gasoline on him while he was sitting on the ground. So and then who knows whether he was, so according to Bà Nhu, he was already being drugged and unconscious, and they put him there and pour gasoline and light the match. But you can say the other way as well, right? So that there's no. We need more research, but at this current stage of knowledge, we can't answer that question.
chú ý đến cái ý kiến của nữ sĩ Kiều Trinh nói rất hay và cho ta thấy một cái nét là tính cách của bà Ngô Đình Nhu, một con người thách thức với cuộc đời và cái sự chi phối đối với bà là Thiên Chúa thôi, còn mọi sự chi phối khác của nhân gian là không thể chi phối được bà. Tôi đọc một phần trong bức cuốn Viên Sỏi Trắng của anh Vũ Tường thì tôi nhận ra như thế và tôi thấy rất là thống nhất cái ý kiến của nữ sĩ Kiều Trinh về bà Ngô Đình Nhu. Bây giờ cho tôi hỏi một câu đối với giáo sư sử học mà đúng là dạo đây đã học rồi có hơi trùng nhưng mà tôi có hơi khác một tí, tức là cái kiểu áo dài ấy của cha ông ta là phủ hết cái đẹp của phụ nữ bị phủ lên bằng tấm áo, cho nên cái áo nó không thể hiện được cái đẹp. Mà trong khi đó thì dân gian là luôn ca ngợi những người thắt đáy lưng ong, tức là muốn lột cái đẹp ra ngoài. Thì từ lập đoàn với họa sĩ Lê Nguyên là làm cho cái vẻ đẹp ấy hiện ra bằng áo đẹp. Đó là bước cách tân lớn của Từ Văn Đoàn. Trong khi dân gian thì ca ngợi những người thắt đáy lưng ong, thì các cụ nho như mình là muốn phủ cái đẹp bằng tầm áo. Thế nhưng mà cái cách tân thứ hai là của nữ sĩ Kiều Trinh, sau đó bà Ngô Đình Nhu tiếp nhận nó thì rất nổi tiếng. Thế nhưng mà những người như chúng tôi có nghiên cứu thì rất là băn khoăn là không biết bà Trần Lệ Vân đã cách tân như thế nào so với Lê Nguyên. Thì việc này có lẽ là nên hỏi nhà sử học xem như thế nào. Xin cảm ơn. How did Madame Nhu's innovations on the outside made it different from the one that Le Muir did before her, back in the 1930s? I'm glad you answered this question. You asked this question because this actually, again, I get to share my first book with you. There's a chapter in my first book about Le Muir Nguyễn Cát Tường and the invention of the áo dài as Vietnam's national costume. And Le Muir Nguyễn Cát Tường, he uses as the foundation for his reforms the áo mũ thân, which, if you know the áo mũ thân, it's kín đáo hết. There are no darts. It's all one shape. It's, dáng suông, right? So you hide everything. Le Muir Nguyễn Cát Tường contribution to the history of the áo dài is to tighten everything, to make the female form visible. And in order to make the female form visible, you have to have the proper underwear for it. So you need to have a bra, right? So that's a French invention. So for Le Muir, he wants to give the female form shape underneath the áo dài, and that is his contribution to the history of the áo dài. Now, so from there, we jump to Madame Nhu, and by the time Madame Nhu comes around, the tighter áo dài is normal, right? In Le Muir's time, the tight áo dài, oh my gosh, it's terrible. It's, con gái should not be showing their bodies like this, right? But by the time Madame Nhu's it comes around, that's normal. There's nothing new about it. So for her, it's about changing up different other aspects of it. And so the lưng ong, that actually is about the late 1950s to the early 1960s, and that is actually another contribution to the development of the áo dài. And we also see around this time as well the innovation of the áo rác lăng.
the raglan sleeves, which actually allows the áo dài to be even more fitted against the female body. And so there are these new kind of innovations. Madame Nhu does not participate in the áo raglan. If you look at the áo dài in the exhibition, she's very traditional in how her áo dài are constructed. They are cut one piece, and then the áo is like the sleeves are connected here. Right, so that's a very traditional way of constructing the áo dài. But she does have she does play a role. I would say an even larger role, less in the physical form of the áo dài, but I think she makes a fundamental contribution to the áo dài in that she makes this representative of Vietnam, in particular, a particular Southern Vietnamese identity. And I think that is her true contribution. What does a modern Vietnamese national Southern identity look like? Mà không có bị thô kệch, phải không ạ? Đó là cái phát minh chính của cái ông Lê Mua, và làm cho cái được chấp nhận, được cái áo dài được chấp nhận nhiều hơn trong xã hội. Nhưng mà đến thời bà Ngô Đình Nhu đó thì là 20 năm sau thì là cái áo dài mà bó thân hình người phụ nữ đó thì là đã được chấp nhận rộng rãi rồi. Đó không phải là một cái điều gì mà quá ghê gớm nữa. Thì là bà ấy có những cái phát minh khác nhỏ như cái cổ thuyền chúng ta vừa mới nói, và còn cái tay áo dài tay raglan thì bà Nhu cái đó không có liên quan đến bà Nhu. Bởi vì những cái áo mà quý vị sẽ thấy trong cái phòng triển lãm đó thì là vẫn là những cái tay kiểu như là cổ, tức là nối ở đây, nối ở ngang giữa cánh tay. Mà nếu mà cái áo dài tay raglan thực ra là nó cho phép cái áo dài bó sát thân hình người phụ nữ hơn nữa. Là nếu mà là cái tay mà nối á, thì sẽ không có, tại vì cái tấm vải mà mình kéo ra thì nó không có cho phép mình làm cái điều đó. Thì đó là một cái phát minh mà cái đó sau thời bà Ngô Đình Nhu. Nhưng mà cô Martina với tôi thì cũng đều đồng ý với cô là cái bà Nhu là cái người mà thích mặc áo dài cải tiến, là mặc rất đẹp và bà cũng đẹp nữa, và bà xuất hiện trên các nơi công cộng và vân vân với cái vai trò là gần như là đệ nhất phu nhân, và bà thực sự là đã làm nổi bật lên cái áo dài như là một cái biểu tượng của cái căn cước, cái tính cách của người phụ nữ miền Nam Việt Nam, và cùng cái nước độc lập, và cái thời đó cái nước hậu thuộc địa, và sau khi đã bị Pháp đô hộ 100 năm và bây giờ có độc lập thì bà Nhu là người mà thể hiện cái căn cước mới của người Việt mạnh mẽ nhất, và thể hiện trong khi mà bà mặc cái áo dài, thành ra cái áo dài nó trở nên là một cái tượng trưng cho cái căn cước của người Việt Nam. Và nhờ bà đó, tại vì là ở miền Bắc thì là họ không có thích áo dài, và từ là nó cũng không, sau năm 60 là nó không được dùng nhiều nữa và hầu như biến mất. Thì là bà Nhu và những người phụ nữ miền Nam đã giữ cho cái áo dài tiếp tục và phát triển nó cho đến tận thập niên 80, và nó được tiếp nối ở hải ngoại, trong khi ở miền Nam thì mãi đến cuối thập niên 80 đầu thì nó mới bắt đầu nó được mang trở lại.